మోనోమర్స్ అనేది మన నెక్స్ట్ మెకానిజంలో చెప్పుకుంటాం. ఓకే. అండ్ ఇంకా సో సో పాలిమర్ హియర్ ద స్మాలర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ మోనోమర్స్. సో స్మాలర్ మాలిక్యూల్స్ మీన్స్ స్మాల్ parts. For example, wall is a, for example, wall, say it is a polymer. Wall and idea on this wall. Okay, this wall. Okay, that wall is made by
that is the composition of the polythene bags. Polythene. Okay, what is the chemical composition of polythene? CH2 single bond CH2 take n times. Okay, and see, it is a smaller molecule, it is a big molecule. How can you say this is the smaller and this is the big? So by by taking the gram molecular weight of the monomer, we can easily explain the you can easily justify the big molecule. See, here the monomer molecular weight is 28 grams. So in that, two carbons and four hydrogens are there. Add together, we get the 28 grams. Okay, and these smaller units are, we are taking 100 units in the polymerization, and these 100 units are involved in the polymerization and produce this polymer. So the polymer molecular weight is, gram molecular weight is 2800 grams. So like that, it is a big molecule which is having the high molecular weight, That's why the polymer is called a big molecule, and it is called a gaint molecule. Gaint molecule or big molecule. Why we are called a gaint molecule? Means it has the high molecular weight. And nowadays the polymers are using in various fields due to its special properties. Okay, what are the special properties? And it has the lightweight, and it has the flexibility, means we can mold into our desired shape easily. So that's why that property is known as flexibility. And it has more strength equal to the metal. Okay, and it resists to corrosion, so that polymers are not undergoes the corrosion, are not decay by the chemical environment, not undergoes the decay by the attacking of the environment. And next, it resists to chemicals. So these polymers are not reacts with the chemical or environment. So these are the special properties of the polymers. That's why we are using the polymers in various applications, various fields. Okay, and next to some terminology, we have some terminology. So let's see. Okay, so degree of polymerization. Degree of polymerization. What is degree of polymerization? So polymerization means, we know that polymerization. And what is degree of polymerization? See, the number of monomers, the number of monomers present in the number of monomers present in the polymer is known as DP, is known as degree of polymerization, is known as DP. What is DP? Profile display కాదు. Okay, so degree of polymerization means the number of monomers present in the polymer is known as DP. For example, CH2 single bond CH2. So this is the polymer. How can you identify the polymer? So if we write like this, take n, that unit is in square bracket, unit is in square bracket, and write n. So like that we can identify the polymer. It is a polymer. Okay, so in the place of n, suppose I use 100. Okay, what is the DP? What is the DP of this polymer? So in this polymer, how many monomers are repeated? How many monomers are repeated? How this polymer is formed? In the polymerization, 100 number of monomers are involved in the polymerization reaction and produce a polymer. So how many units are repeated? 100. Okay, what is the DP of this polymer? DP of polymer is 100. The DP of the polymer is 100.
And for example, CH2 single bond CHCl. Okay. And in this polymer, what is the DP? What is the DP of this polymer? 600. So 600. Like that, we can know the DP of the polymerization. So what is DP of polymerization? The number of monomer present in the polymer is known as DP. Okay. And next to based on DP, degree of polymerization, the polymers are classified into two types. సో వీళ్ళు ఎందుకు పడుకున్నారు? మార్నింగే నిద్ర వస్తుందా బాబు? డిలే ఉందా మేడం? లైవ్ డిలే ఉందా మేడం? ఇప్పుడు వస్తుంది, ఇప్పుడు వస్తుంది. అంటే లైవ్ డిలే ఉందా? వెయిట్ చేయాలా మీరు? ఓకే. అంటే డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మనది మనకే వినపడుతుంది. లైవ్ ఇక్కడ కట్ చేయండి మేడం. ఈ రూమ్ లో కట్ చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే నేను మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ వినపడుతుంది, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అలా పాసిబిలిటీ ఉంటే చూడండి. ఈ రూమ్ కి కట్ చేయండి లైవ్. ఈ ల్యాప్టాప్ సౌండ్ తగ్గింది. ల్యాప్టాప్ సౌండ్ తగ్గింది. హలో. రైట్. Based on DP, based on degree of listen, all of you back benches. So based on DP, the polymers are classified into two types. Based on DP, the polymers are classified into two types. They are oligopolymers and high polymers. What are oligopolymers? Oligopolymers, the polymers whose DP, is below 600, is known as oligopolymers. Okay. So in the polymer whose DP is below 600 is known as the oligopolymers. For example, CH2 single bond CH2. So in this polymer, I take 500 monomers. So this is the oligopolymer. Means in this polymer, the monomers are below 600, so that it is known as oligopolymer. And these oligopolymers are not having special properties, so that we can't use these oligopolymers in various fields. Okay, isn't it? So in the oligopolymers, the monomers are the DP is below 600, so that these polymers are not having the special properties. Okay, special properties undavu kabatti we are not using these oligopolymers in various fields. Okay, this is about the oligopolymer. And next,
Next, second one, high polymers. High polymers. High polymers. High polymers. The polymers whose dp, the polymers whose dp is above 600, above 600 is known as high polymers, known as high polymers. Okay, the dp is above 600 in the polymer, the dp is above 600 is known as the high polymers. Example, CH2 single bond CH2. So I take here 700. So this is what it is, a high polymer, and which has special properties. It has special properties. These high polymers in various applications. Okay, we can use high polymers in various applications. Okay, so what are high polymers? The polymers whose dp is above 600. The polymers whose dp is above 600 is known as high polymer. And these high polymers are having the special properties so that we can use high polymers in various fields, various applications. Okay, and next, various fields, various applications. Exact 600 is under high oligopolymer. So that should be above 600. That's why I mentioned above 600. 600 is not having special properties. That polymer should has more than 600 monomers. 600, more than 600 monomer. Then only it is called as high polymer. Okay. So next to functionality. What is functionality? The functionality, the number of active sites, the number of active sites in the monomer, is known as, the number of active sites in the monomer is known as functionality. So what is functionality? The number of active sites in the monomer is known as functionality. So what are active sites? Generally, during the formation of chemical bond, active sites are formed. What are active sites? What are active sites? Active sites are nothing but. So all of you listen, keep silence. సో డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, డిస్టర్బెన్స్ నా వాయిస్ నాకే వినబడుతుంది, అండ్ మోర్ ఓవర్ మళ్ళీ మీ వాయిస్. Right. So the chemical bond, during the formation of chemical bond, there are active sites. Active sites are created. So generally active sites means free radicals. Free radicals are called active sites, and positive ion, negative ion, positive ion and negative ions. So these are active sites during the formation of a chemical bond. Generally, so these active sites are formed during the formation of a chemical bond. What are they? Free radicals, positive ion and negative ions.
Right. So what are free radicals? How these free radicals are formed? So generally, for example, a bond is formed between the A and B. So this is the molecule. So during the formation of a chemical bond, the bond will be break and new bond will be make. So breaking and making is nothing but chemical bond. So during the formation of chemical bond, what happened? The old bond is breaking and new bond is old. Okay. Hello. Hmm. The old. So this is the bond between the A and B, and this cleaved homolytically. If that bond is cleaved homolytically during the formation of a chemical bond, homolytic cleavage means that bonded electrons are shared equally. So one bond means two electrons. The two electrons are shared equally to the bonded atoms. So by that, here A free radical plus B free radical is formed. What is free radical? Free radical is nothing but electron. Nothing but a electron, odd numbered electron. Odd numbered electrons known as free radicals. Odd numbered means 1, 3, 5. These odd numbers. So odd numbered electrons are called free radicals. These free radicals are formed by the homolytic cleavage. బాండ్ అనేది హోమోలైటిక్ క్లీవేజ్ అవుతే మనకు ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. హోమోలైటిక్ క్లీవేజ్ కెన్ బి డినోటెడ్ బై సింగిల్ హెడెడ్ ఆరో మార్క్. ఒకటే హెడ్ పెట్టిన ఇక్కడ 2 హెడ్స్ లేవు. దట్ మీన్స్ దట్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్ ఈక్వల్లీ. అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఒక బాండ్ అంటే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆటమ్ కి, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆటమ్ కి. సో లైక్ దట్ 2 electrons are shared equally to the bonded atoms. So these atoms are called odd numbered electrons containing atoms are called free radicals. వీటిని మనం ఏమంటాం? ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటాం. Okay. And for example, if a bond is in between A and B, and if that bond is cleaved heterolytically, means heterolytical means sharing unequally. That bonded electrons are shared unequally. Unequal గా షేర్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? సో దిస్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షిఫ్ట్ ఐదర్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్. If these 2 electrons are shifted to the right sided atom, so what are the products? A. So A loses its electron so that it carries positive charge, and B get it extra electron so that it carries negative charge. So like that, ions are formed. Ions are formed. A positive ion and B negative ions are formed. So during the formation of a chemical bond, either free radicals or positive ions or negative ions are formed. These are active sites. These are active sites during the formation of a chemical bond. Okay. So the number of active sites in the monomer is known as functionality. Is known as functionality. బాయ్స్ కొంచెం సైలెన్స్ గా ఉండండి. వాయిస్ ఓకేనా? ఓకే. బట్ డిస్టర్బింగ్ ఉంది వాయిస్. నేను ఇక్కడ చెప్తుంటే మీరేం మాట్లాడుతున్నారు? Okay. So the number of active sites in the monomer is known as functionality. Okay. So active sites means either free radicals, either positive ions or negative ions. Okay. Positive ions are called cations. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions. So these are the active sites.
generally formed during the formation of a chemical bond. So the number of these active sites on a monomer, the number of these active sites on a monomer is known as functionality. Okay, is known as functionality. For example, CH2 double bond CH2. So this is the monomer. This is the monomer. In this monomer, how many active sites are present? So between the carbon and carbon, one pi bond and one sigma bond is there. Generally, the pi bond is a weak bond. So that weak bonded electrons are excited by in the presence of reagent or in the presence of light or heat, whatever. So generally, these pi bonded electrons are excited, or the pi bonded electrons are undergoes the cleavage. So first, for example, these pi bonded electrons are cleaved homolytically. Homolytically. So by that, here CH2 free radical, CH2 free radical. So these free radicals are formed. How many free radicals are formed? Two. So then what is the functionality of this monomer? Two. So how many active sites are present on this monomer? Two active sites. What are they? Two free radicals. So that monomer carries two free radicals. So that the functionality is known as bifunctional monomer. It is known as bifunctional monomer. It is a bifunctional monomer. Two active sites ఉన్నాయి కాబట్టి. For example, CH2 double bond CH2. So this pi bond is cleaved heterolytically. Suppose this pi bond is cleaved heterolytically. Okay. So in this case, here on the carbon, positive charge and single bond CH2, sorry, CHCl and here negative charge. So then how many active sites are formed in a monomer? How many active sites are there? How many active sites are there? So what are active sites actually? Free radicals, either free radicals or positive two. One is positive ion and another one is the negative ion. So that this monomer has two active sites. It is known as bifunctional monomer. It is known as bifunctional monomer. So like that. So we can count the active sites and then decide the functionality of the monomer. Okay. Either free radicals or positive ions or negative ions. So these are called active sites. Okay. So based on functionality, the monomers are classified into three types again. One, no, sorry. The polymers are classified into three types. Based on functionality, the polymers are classified into three types. So one is, sorry, mm, three types. Okay. One is, so based on functionality, the monomers are three types. Basically three types. In that, first one is, if a monomer has two active sites, two active sites, two active sites is known as is known as is known as bifunctional monomer is known as bifunctional monomer. Okay, if a monomer has two active sites, then it is known as the bifunctional monomer. And these bifunctional monomers, these bifunctional monomers, these bifunctional monomers forms these bifunctional monomers forms linear polymers. Linear polymers.
These bifunctional monomers form the linear polymers. So why these bifunctional monomers forms linear polymers? So it has two active sites. The linking is established linearly or straight chain so that that linear polymer is formed. For example, A and B. So this is the monomer and it has two active sites like this, two active sites. And during the polymerization, this active site involves linking linearly like this. Okay. ఇక్కడ యాక్టివ్ సైట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లింక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్టివ్ సైట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లింక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి టోటల్ పాలిమర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? లీనియర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ లీనియర్. సో ఇఫ్ దట్ పాలిమర్ ఇఫ్ దట్ మోనోమర్ హ్యాస్ టూ యాక్టివ్ సైట్స్, ద పాలిమర్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ లీనియర్లీ. లీనియర్ గా లింక్ అవుతుంది, స్ట్రేట్ చైన్ గా లింక్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ లీనియర్ పాలిమర్. అండ్ నెక్స్ట్ second one, if a monomer has if a monomer has three active sites, three active sites three active sites, it is known as what? Trifunctional monomer. ఏమంటాం దాన్ని? ట్రైఫంక్షనల్ మోనోమర్. Trifunctional monomer, right? So these trifunctional monomers forms branched polymers. Okay, the trifunctional monomers form the branched polymers. How? For example, A and B, C. So this is the monomer. For example, this is the monomer, and it has three active sites. Means at this one and at this. How many active sites are there? Three active sites are there. And how these monomers are linked together? So another monomer link like this: A, B, and C. Okay, and next to A, B, and C. Okay, so like this, the branched polymer is formed. Like this, the branched polymers is formed. So ఇటువైపు ఈ విధంగా branches అనేటి form అవుతుంది. Okay, so if three active sites are present in the monomer, it will lead to the formation of the branched polymer branches. ఇంత ముందు ఎలా చెప్పాం? స్ట్రేట్ చైన్, ఓన్లీ లీనియర్ గా లింక్ అవుతుంది. బట్ హియర్ బ్రాంచ్ వైజ్ గా లింక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే C has one active site. There a link is established. And here also one active site. Upside one link is established. Like that. So branched polymer is formed. అర్థమవుతుంది. బ్రాంచెస్ అనేటివి టాప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్, టాప్ అండ్ డౌన్ బ్రాంచెస్ గ్రో అవ్వుకుంటూ వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ట్రైఫంక్షనల్ మోనోమర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, థర్డ్ వన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఏ మోనోమర్ హ్యాస్ more than three active sites, more than three active sites is known as polyfunctional monomer. Polyfunctional monomer. So if a monomer has more than three active sites, three active sites కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? Polyfunctional monomer. And the polyfunctional monomer forms three network polymers. Polyfunctional monomers forms three-dimensional 3D network polymers. 3D network polymers. 3D network polymers. So example, A, B,
C. So one more polymer D, one more atom like this. So it has four active sites, more than three, more than three. So if it is like this, so the linking is in all directions, in all directions. Okay. Ela A, B. ఎలా అయినా లింక్ అనేది ఫామ్ కావచ్చు. ఓకే. సో ఈ విధంగా 3D నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. దాని 3-dimensional network. All in all directions, the network is established. The linking is established. The link is formed in all directions. So like that, we can explain the 3-dimensional network polymers. 3-dimensional network polymers. Okay, so based on the functionality, monomers are three types. What are they? What are they? Bifunctional monomer, trifunctional monomer, polyfunctional monomers. So what are polyfunctional monomers? చెప్పాను red shirt. What are polyfunctional monomers? What are polyfunctional monomers? If a monomer has more than three active sites, monomer has more than three active sites. Sorry, if a monomer has more than three active sites, is known as polyfunctional monomer. Okay, I like that. Based on the functionality, the monomers are three types. What are they? Bifunctional, trifunctional, and polyfunctional. Bifunctional monomers forms, sit down. Bifunctional monomers form the linear polymers. Trifunctional monomers form the branched polymers. And trifunctional or polyfunctional monomers form the three-dimensional network polymers. So this is the one of the classification of monomers. And next to classification of polymers. Classification of polymers. Classification of polymers. So polymers are classified. Polymers are classified on the basis of origin, on the basis of origin and chemical composition chemical composition. Okay, here the polymers are classified on the basis of what? Origin. Origin means where they occurs, where the polymers occurs from, based on that. And second one is chemical composition. On basis of chemical composition, the polymers are classified into two types. The polymers are classified into two types. So they are polymers are classified into two types. One is natural polymer and synthetic polymer. Natural and synthetic polymers. Based on the origin, the polymers are classified into two types. What are they? Natural and synthetic polymer. Natural polymers means occurs from the nature. The polymers which are occurs from the nature.
are called natural polymers. Tell me examples. Examples for natural polymers. ఏంటమ్మా? Cotton, wool, silk, and natural rubber, etc. etc. Okay. So these are what? Natural polymers. Natural polymers occurs from the nature. And then synthetic polymers. Synthetic polymers means man-made polymers. Synthetic polymers means man-made polymer. The polymers which are artificially made by the man. Artificially made by the man. So those polymers are called synthetic polymers. So tell me examples of synthetic polymers. Nylon, PVC. Okay, nylon, PVC, and nylon, and and polyethylene, polyester, okay, bakelite, etc. Okay, these are all what? Synthetic polymers. Synthetic polymers. And then based on the composition, based on the chemical composition, the natural polymers are again classified into two types. The natural polymers are again classified into two types. What are they? Inorganic natural polymers, and organic natural polymers. Inorganic and organic based on the composition. Okay, how the backbone of the polymer is made up of. Okay, what are the elements are involved in the backbone of the polymer? What are the elements are contained? What elements contains the backbone of the polymer? So based on that, the natural polymers are classified into two types. What are inorganic polymers? If the backbone of the polymer contains other than carbon elements like sulfur, phosphorus, silicon, etc. etc. So those polymers are called inorganic polymers. What are inorganic polymers? The backbone of the polymer, contain other than carbon elements, So like ఏంటవి? Like sulfur, phosphorus, silicon, oxygen, etc. etc. If that backbone is made up contains other than carbon elements, it is known as inorganic natural polymer. Inorganic natural polymer. Example. Okay, inorganic natural polymer. So means if that backbone is like this, other than carbon elements like oxygen. So the backbone of the polymer, other than carbon elements like silicon, silicon, oxygen, like this. So ila unnatlaite, that backbone is like this. So those polymers are called inorganic natural polymers. So example is asbestos. Asbestos is the natural inorganic polymer. Asbestos is the inorganic natural polymer. Okay, and if we see the backbone of that asbestos polymer, that backbone it contains other than carbon elements, maybe oxygen, sulfur, silicon, phosphorus, etc. etc. Carbon కాకుండా మిగతా ఎలిమెంట్స్ తోటి ఉంటుందన్నమాట దాని యొక్క backbone. Okay, and come to the organic natural polymer. So the organic polymers, the backbone of the polymer contains carbons only. Contains only carbons. The backbone of the polymer contains only carbons. So that polymer is known as organic natural polymer. Means if you see the composition of that polymer,
the backbone contains only carbons like this. ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇలా ఉంటుంది. సో అలా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం? ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఏంటి? పీవీసీ, పాలిథీన్, పాలిస్టైరిన్, ఓకే, అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? సారీ. సో కాటన్ న్యాచురల్ కదా, న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్ కాబట్టి కాటన్, సిల్క్, ఓకే, కాటన్, సిల్క్, వూల్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో these are the organic natural polymers. So if you see the cotton composition, that backbone contains only the carbons, only carbons మాత్రమే ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ అంటాం. ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సింథటిక్ పాలిమర్స్. సింథటిక్ పాలిమర్స్. Synthetic polymers. So what are synthetic polymers? What are synthetic polymers? Man-made polymers are called synthetic polymers. And by the chemical composition, synthetic polymers are again classified into three types. Okay, the synthetic polymers are classified into three types. One is elemento organic polymers, and inorganic polymers and organic polymers. Okay, based on the composition of the synthetic polymers, again these are classified into three types. What are they? Elemento organic polymers, so elemento organic polymers, inorganic polymers and organic polymers. Elemento organic polymers means the backbone of the polymer made up of organic and inorganic elements. Elemento organic polymers means both carbon and other than carbon elements are present in that polymer. The backbone is made up of carbon and as well as other than carbon elements, like for example carbon, oxygen, silicon, like this. So ఇలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎలిమెంటో ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ అంటాం. ఎలిమెంటో ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ means it contains both the elements carbon and other than carbon elements. For example, దీనికి పాలీకార్బోరిన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? పాలీకార్బోరిన్స్ are the examples for the elemento organic polymers. Okay, and next to inorganic polymers. What are inorganic polymers? The backbone is made by the other than carbon elements. So for example, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇనార్గానిక్ సింథటిక్ పాలిమర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ silicones are the examples, and in this silicones, silicon oxygen. So this is the backbone, silicones. Okay, and these are inorganic synthetic polymers, means that backbone is made by the other than carbon elements. కార్బన్ కాకుండా మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ఏమంటాం? ఇనార్గానిక్ సింథటిక్ పాలిమర్స్ అంటాం. And come to the organic polymers. What are organic polymers? The backbone of the polymer is made by only carbon elements, known as organic synthetic polymers. Okay, the backbone of the polymer is made by the
only carbon elements. So like example PVC and polythene and polystyrene, etc., etc. In these polymers, the backbone is completely is made by the carbon elements like this. సో ఇలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం ఆర్గానిక్ సింథటిక్ పాలిమర్స్. సి ప్రతి దాంట్లో కూడా బ్యాక్ బోన్ ను మీకు చెప్తున్నాం. బ్యాక్ బోన్. సో ఇన్ ద ఎలిమెంట్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఈస్ మేడ్ బై బోత్ carbon as well as other than carbon elements. And inorganic polymers, only inorganic elements are present other than carbon elements. Carbon కాకుండా మిగతా elements ఏంటి సిలికాన్, ఆక్సిజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, whatever. And organic polymers, in the organic polymers the backbone is made by only carbons. ఆర్గానిక్ అంటేనే కార్బన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్గానిక్ అంటే కార్బన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీరు న్యాచురల్ పాలిమర్స్ లో కూడా చూసాం చూడండి. ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ దట్ బ్యాక్ బోన్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ద carbons. And organic synthetic polymers, this backbone is contains only carbons. Like that the synthetic polymers are classified into three types. Again, the based on the property organic polymers are classified into organic synthetic polymers are classified into three types. Based on the property, these organic polymers are classified into three types. Okay, so it is very very important. Number one, plastics, elastomers and fiber. Elastomers and fibers. So based on the property, organic polymers are classified into three types. Okay, what are they? Plastics, elastomers and fibers. Okay, what are plastics? Plastics are the polymers which possess the plasticity property. Okay, the polymers which possess the plasticity property are known as plastics. What is plasticity? The meaning of plasticity is the permanent deformation in the structure by applying the force or stress. Permanent deformation in the structure by applying the force or stress is known as plasticity. Okay, permanent deformation ante enti? When hammering the polymers that become a thin sheet. By removing the hammer, it can't come to its original state. That polymer not comes to its original state. So that retains in the same thin sheet only. Okay, that property is known as plasticity. అంటే ఒక షేప్ ను మనం డిజైన్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హమరింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దట్ బికమ్ ఏ థిన్ షీట్. అంటే హమరింగ్ అంటే ఏంటి? వి హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? దట్ బికమ్ థిన్ షీట్. ఫోర్స్ తీసేస్తే ఇట్ నాట్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్, అలాగే ఉండిపోతుంది. సో దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ప్లాస్టిసిటీ. ప్లాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి? The permanent deformation in its structure by applying force is known as plasticity. So the polymers which possess the plasticity property are known as plastics. Okay, and next examples ఏంటి? plastics examples: PVC, polystyrene, polyethylene. So these are all the examples for the plastics. Okay, and what are elastomers? The polymers which possess the elasticity. What is elasticity? Elasticity property is known as elastomers. Elasticity means temporary deformation in the structure by applying the force or stress is known as elasticity.
సో ఎలాస్టిసిటీ తెలుసుగా రబ్బర్. ఓకే, మన ఫోర్స్ అప్లై చేసింది అది ఇలా స్ట్రెచ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫోర్స్ వదిలేస్తే ఏమవుతుంది, సేమ్ పొజిషన్కి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ టెంపరరీ డిఫార్మేషన్. టెంపరరీగా ఇలా ఉండిపోతుంది, వదిలేస్తే మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్కి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ టెంపరరీ డిఫార్మేషన్. సో టెంపరరీ డిఫార్మేషన్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ elasticity. Okay, the polymers which possess the elasticity are known as elastomers. Examples, what are elastomers? Rubber. Enti? Rubber is the best example for the elastomers. And come to fibers. What are fibers? The polymers which can be drawn into filaments, which can be drawn into filaments, which can be drawn into wires, ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫైబర్స్. ఫైబర్ అంటే ఏంటి? థ్రెడ్స్. ఫైబర్ అంటే ఏంటి? థ్రెడ్స్. అంటే ఫిలమెంట్ లాగా డ్రా చేసే ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటామంటే ఫైబర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ద పాలిమర్స్ విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు ఫిలమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫైబర్స్. ఓకే, ద పాలిమర్స్ విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు ఫిలమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫైబర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి? ఫైబర్ కి ఎగ్జాంపుల్ నైలాన్. నైలాన్ 66. Nylon 66 are the examples for the fibers. Okay, and next to కాముగా వినండి, లేకపోతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అమ్మాయి అయితే చాటింగ్ చేస్తుంది. అమ్మాయి ఇప్పటి నుంచి 15 minutes నుంచి చాట్ చేస్తుంది అమ్మాయి. సెకండ్ right. So the polymers which possess the plasticity are known as plastics, elasticity are known as elastomers, filaments are known as fibers. Okay, and again the plastics are classified into two types based on the response to the temperature. Based on the response to the temperature, the plastics are classified into two types. What are they? Thermoplastic resin and thermoset resin. Thermosetting resins. Thermosetting resins, thermoplastic resins. Thermoplastics resins, thermosetting resins. So thermoplastics resins means the plastics are again classified into two types. What are they? Thermoplastics resin, thermosetting resins. Ante here thermoplastic resins are become soft on heating, rigid on cooling. Soft on heating, rigid on cooling means if we supply the heat to the polymer, that becomes soft. If we supply the temperature to the plastics, that becomes soft. Soft ga మారిపోతుంది టెంపరేచర్ ఇస్తే. అండ్ కూల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రిజిడ్ గా మారిపోతుంది. రిజిడ్ గా మారిపోవడం అంటే బ్రిటిల్, బికమ్ బ్రిటిల్, గట్టిగా మారిపోతుంది. అలా ఉండడాన్ని మనం ఏమంటాం? థర్మోప్లాస్టిక్ రెజిన్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి? దీస్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ రెస్పాండ్ టు ద టెంపరేచర్, isn't it? If we temperature apply, that plastics become soft. అంటే టెంపరేచర్ రెస్పాండ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, టెంపరేచర్ రెస్పాండ్ అయ్యే వాటిని మనం ఏమంటాం? థర్మోప్లాస్టిక్స్ రెజిన్స్. So thermoplastic resins are the polymers which respond to the temperature. Okay, these polymers become soft on heating and rigid on cooling. Soft on heating, rigid on cooling. So those plastics are called thermoplastics resins. Examples: PVC. Example: PVC, polystyrene, polyethylene, etc. So these are all thermoplastic resins. Thermoplastic resins. And what about thermosetting resins? So these plastics are not respond to the temperature. These plastics are not respond to the temperature. Even though if we apply temperature, they become, that plastics become
brittle and they will be break. పగిలిపోతాయి. They will be break by applying the temperature. Okay. So they are not respond to the temperature. Even though if you apply the temperature, they will be break. Okay. అవి పగిలిపోతాయి. Okay. Those types of plastics are called thermosetting plastics. So these are not respond to the temperature. Temperature respond కావు. ఓకే, అట్లాంటి వాటిని మన థర్మోసెట్టింగ్ రెజిన్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ బెకలైట్. ఎగ్జాంపుల్ బెకలైట్. ఓకే, examples are bakelite. See, thermoplastic resins are recyclable. We can reshape into number of times, but thermosetting resins are not reshaped. Once they are molded, we can't mold into another shape. Okay, here thermosetting resins are bakelites which are used to make the switches and switchboards. Switches, switchboards and buttons. Okay, so these are all made by the bakelite. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి విలేజెస్ లో వస్తారు కదా, ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటారు, పనికిరాని ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటారు. బట్ స్విచెస్, స్విచ్ బోర్డ్స్ తీసుకోరు. ఎందుకు? దే ఆర్ నాట్ రీసైక్లబుల్. మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయరాదు కాబట్టి వాటిని తీసుకోడు వాడు. వేటిని తీసుకుంటాడు? ఏది? ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ, అండ్ ప్లాస్టిక్ టబ్స్ కానీ, అండ్ ప్లాస్టిక్స్ చైర్స్ కానీ వాటిని తీసుకుంటాడు. ఈ స్విచెస్, స్విచ్ బోర్డ్స్ ఒకసారి ఇవ్వండి, వాడు తీసుకోడు. ఎందుకు తీసుకోడు అంటే దే ఆర్ నాట్ రీసైక్లబుల్. మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయలేము. ఎందుకు? జనరల్ రీసైకిల్ ఎలా చేస్తారు? బై అప్లైయింగ్ ద టెంపరేచర్. బై అప్లైయింగ్ టెంపరేచర్ ఏమైతే దే బికమ్ సాఫ్ట్. సాఫ్ట్ గా మారిపోతాయి. సాఫ్ట్ గా మారిపోయిన తర్వాత వి కెన్ మౌల్డ్ ఇన్ టు అదర్ షేప్ ఈజీలీ. సాఫ్ట్ గా మారితే ఏమవుతుంది? మనం వేరే షేప్ లోకి ఈజీగా మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అది సాఫ్ట్ గా మారలేదు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్, దట్ ఈస్ నాట్ రీసైక్లబుల్. సో దోస్ plastics are called thermosetting plastics. Thermosetting plastics are resins. So example, best example ఏంటి? Bakelite. So this is the classification of the polymers. Okay, so based on the origin and chemical composition, polymers are classified into basically two types. What are they? Natural polymers and synthetic polymers. Natural polymers and synthetic polymers. Okay, and natural polymers are occurs from the nature, and synthetic polymers are man-made polymers. And examples: cotton, wool, silk, etc., etc. And based on the composition, chemical composition, natural polymers are again two types: inorganic and organic. So in the inorganic, the backbone contains other than carbon elements like sulfur, phosphorus, and etc., etc. And examples ఏంటి? asbestos. And organic synthetic polymer, organic natural polymer, backbone of the polymer contains only carbons. Okay, examples: cotton, silk, wool. So this is the backbone. This is the backbone. Okay, and synthetic polymers. So synthetic polymers are man-made polymers, and which are again classified into three types: elemento organic polymers, which contains carbon as well as other than carbon elements. Examples: polycarborines. And inorganic polymers, which contains only other than carbon elements like sulfur, oxygen, and silicon, etc., etc. So examples are silicones. And organic polymers contains only the carbons. Okay, and examples are PVC, polythene, polystyrene, etc., etc. And based on the properties of the polymers, the organic polymers are classified into three types: plastics, elastomers, and fibers. Plastics are what? The polymers which possess the plasticity are called plastics. The polymers which possess the elasticity are known as elastomers. The polymers which can be drawn into filaments are called fibers. Okay, again plastics are two types: thermoplastics and thermosetting plastics, based on the behavior towards the temperature. Okay, if the plastics are respond to the temperature are called thermoplastic resins. If the plastics are not respond to the temperature are called thermosetting resins. Okay, so this is the classification of the polymers. And next to mechanism of the polymerization. Types of polymerization.
First, types of polymerization. Types of polymerization. What is polymerization? What is polymerization? చెప్పాంగా స్టార్టింగ్ లో. So it is the process of formation of a polymer by the combination of the smaller molecules is known as polymerization. And polymerization basically three types. There one is the chain polymerization, addition polymerization. First one is addition polymerization. Addition polymerization. Second one is condensation polymerization. Condensation polymerization. And third one is coordination polymerization. Coordination polymerization. Okay, there are three types. What are they? Addition polymerization, condensation polymerization, and coordination polymerization. So first, addition polymerization చూద్దాం. Okay, addition polymerization. Okay, what is addition polymerization? So it is a polymerization in which the monomers are added to each other. The monomers are added to each other linearly. The monomers are added to each other linearly is known as addition polymerization. So it is a polymerization in which monomers are added to each other, added to each other, linearly known as addition polymerization. So by adding linearly here, the straight chain polymer is formed. The straight chain polymer is formed so that it is also called chain polymerization. It is also called chain polymerization. It is also called chain polymerization. ఎందుకంటే here the monomers are added linearly. By linear linking, a straight chain polymer is formed so that this polymerization is also called chain polymerization. It is also called chain polymerization. Okay, ఏమంటున్నదని addition polymerization is also called chain polymerization. And example, CH2 double bond CH2, CH2 single bond CH2. So this is the addition, one of the addition polymerization reaction, one of the addition polymerization reaction. Okay, so during the addition polymerization, what happened? What is the mechanism? Monomer, this is the polymer. See, in the addition polymerization, some points we have to recollect. Okay, during the addition polymerization, what happened? What type of monomers are involved? And what type of chemical bond is formed between the monomers and monomers అనేది చూద్దాం. See, in this polymerization, bifunctional, bifunctional, double bonded, double bonded, bifunctional, double bonded hydrocarbons, double bonded hydrocarbons are used as monomers, used as monomers. In the addition polymerization,
Which type of monomers are involved? Bifunctional double bonded hydrocarbons are used as the monomers. Ante kada. So what is the monomer? It has double bond between the carbon and carbon, and the functionality is 2. The functionality is 2. So that the bifunctional double bonded hydrocarbons are used as the monomers. Okay, that is the first point. And second point ఏంటంటే the molecular weight, the molecular weight of the polymer is multiples of the monomer, is multiples of the monomer. Okay, the molecular weight of the polymer is multiples of the monomer. For example, in this polymerization, ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, I take here 10 monomers, suppose 10 monomers. So by adding 10 monomers, here the polymer is like CH2 take 10. అంతే కదా. So what is the molecular weight of this polymer? What is the molecular weight of this polymer? ఏంట molecular weight ఎంత polymer molecular weight? So each unit molecular weight is 28. 28 into 10 ఎంత 280. And what is the molecular weight of this monomer? 28. Okay, so see the point second, the molecular weight of the polymer is multiples of the monomer, is multiples of the monomer. 28 into 10, 280. Okay, so the molecular weight of the polymer is multiples of the monomer. So this is the point. And next point, right? So the chemical composition, the chemical composition of the chemical composition of the polymer is similar to the monomer, is similar to the monomer. The chemical composition of the polymer is similar to the monomer. How? See the polymer chemical composition. How many carbons are there? In the polymer, how many carbons are there? 4. 2. How many hydrogens are there? 4. And what is the chemical composition of monomer? How many carbons? 2. How many hydrogens? 4. See, the chemical composition of the polymer is similar to the monomer. Okay, so during the addition polymerization, we have to observe all these. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి. Is it addition or condensation or coordination, and how can you identify based on these points? Okay, so here the chemical composition is same to the chemical composition of the monomer, isn't it? Right. And next to, there is no formation of byproducts. There is no formation of byproducts. Byproducts like water, CH3OH, okay, ammonia, etc. So there is no formation of the byproduct. So in this addition reaction, is there any byproducts? Byproducts ఉన్నాయా? Byproducts అంటే మెయిన్ ప్రొడక్ట్ తో పాటుగా ఇంకో ఏదైనా ఉందా? ఏం లేదు కదా. సో దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది బై ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద అడిషన్ పాలిమరైజేషన్. అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ లో ఎటువంటి బై ప్రొడక్ట్ అనేది ఉండదు. లైక్ వాటర్ ఫామ్ అవడం, CH3OH ఫామ్ అవడం, అమోనియా ఫామ్ అవడం, ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. అండ్ నెక్స్ట్, the next the addition polymerization, the addition polymerization
Addition polymerization is an exothermic reaction. Is an exothermic reaction. Is an exothermic reaction. Means, so during the polymerization, the pi bond is converted into the sigma bond so that some amount of energy will be liberated. Some amount of energy will be liberated. So those reactions are called exothermic. Energy liberate అవుతే ఏమంటాం exothermic అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా అడిషన్ రియాక్షన్ లో హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది కాబట్టి exothermic reactions అంటాం. And next, the mechanism of the addition polymerization. Addition polymerization is carried out in three steps. In three steps. So the mechanism of the addition polymerization is carried out in three steps. Three steps lo complete అవుతుంది. So one is initiation step, initiation, and second one is propagation, and third one is termination. Third one is termination. Okay, what are they? So the mechanism of the addition polymerization is carried out in three steps: initiation, propagation, and termination. So ఈ త్రీ స్టెప్స్ లో ఈ మెకానిజం అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది అడిషన్ పాలిమరేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మన అడిషన్ పాలిమరేషన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ మోనమర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాలిమరేషన్? Bifunctional double bonded hydrocarbons are involved in the addition polymerization. And second point ఏంటి? The molecular weight of the polymer is multiples of the monomer, and the chemical composition of the polymer similar to the monomer. There is no formation of the byproducts, and it is an exothermic reaction. And the mechanism of the addition polymerization is carried out in three steps. What are they? Initiation, propagation, and propagation, and termination. Okay, these are the various steps during the mechanism of the addition polymerization. And next to so addition polymerization again three types based on the reagent, based on the nature of reagent, based on the nature of reagent, based on the nature of reagent, it is three types. They are: number one, free radical addition polymerization, second one, cationic addition polymerization, and third one, anionic addition polymerization. Okay, so there are three types of polymerizations. One is free radical addition polymerization, cationic addition polymerization, and anionic addition polymerization. దీనిలో ఒకదాని గురించి చెప్పుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, ఫ్రీ రాడికల్ అడిషన్ పాలిమరేషన్ చెప్పుకుంటే ఈ పాలిమరేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్, నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్రీ రాడికల్ అడిషన్ పాలిమరేషన్ చూద్దాం. So what is free radical addition polymerization? So the addition polymerization, what is free radical addition polymerization means? The addition polymerization initiated by the free radicals, so that it is called free radical addition polymerization. Free radicals initiates the polymerization,
So that it is called addition, free radical addition polymerization. So this polymerization initiated by free radicals. What are free radicals? What are free radicals? Free radicals are odd numbered electron containing species which are formed by the homolytic cleavage. Homolytic cleavage ద్వారా ఏర్పడే వాటిని మనం ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ దిస్ పాలిమరేషన్, ద అడిషన్ పాలిమరేషన్ ఇనిషియేటెడ్ బై ఫ్రీ రాడికల్స్. ఫ్రీ రాడికల్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి దిస్ పాలిమరేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్రీ రాడికల్ అడిషన్ పాలిమరేషన్. అండ్ దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ రాయాలి, ప్రతిదానికి ఒక ఈక్వేషన్ రాయాలి కంపల్సరీ. రాస్తూ దాని మెకానిజం రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో here in the addition polymerization, you know that only we are taking double bonded hydrocarbons, and here we taking n number of double bonded hydrocarbons, and these are involved in free radical addition polymerization in the suitable reagent. One is hydrogen peroxide and second one is HNu or heat. Okay, in the presence of hydrogen peroxide or HNu. HNu means light. Delta bed the heat. Last bench, boys. Board it వైపు ఉంది అడగదు. Okay, so hydrogen peroxide and in the presence of HNu or HNu means light. Delta and bed the heat. In the presence of light or heat. In the presence of light or heat, these monomers are involved in the free radical addition polymerization and produces what? CH2 single bond CH2, a polymer. Okay, so this is the polymer. The name of the polymer is polyethene. What is the name? Polyethene. Polyethene. And what is the name of the monomer? Monomer name is ethene. Okay, polyethene. And mechanism. So we are going to explain mechanism of this polymerization. What mechanism includes? Mechanism of the polymerization includes how the monomers are forms the polymers and how many steps it takes to the formation of the polymer. Any steps lo polymer form అవుతుంది, and how the chemical bond is formed between the monomers. Monomers కి monomer కి కెమికల్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఎన్ని స్టెప్స్ లో పాలిమర్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది మెకానిజం చెప్పుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం? Mechanism includes how the polymer is formed from the monomers and how many steps it takes. How many steps it takes. So that is what mechanism of the polymerization. Okay, so here the addition polymerization is carried out in 3 steps. Already we said that one is initiation. What is the first step? Initiation. And second step is propagation, and third step is termination. Okay, so what is initiation? So in the initiation means start చేయడం, రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? మనకు ఒక ఇనిషియేటర్ కావాలి. సో హియర్ ద ఇనిషియేటర్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is used as a initiator. Okay, in the initiation, first of all, that initiator itself undergoes the initiation in the presence of HNu. In the presence of light, that initiator itself initiated by the light. Okay, so in the presence of light, what happened? The bond between the oxygen and oxygen is cleaved homolytically. And by that, what happened? OH free radical plus OH free radicals are formed. How many free radicals are formed? 2. OH free radical and OH free radicals are formed. Okay, and first of all, that initiator itself initiated by the light and forms the free radicals. Now these free radicals are initiate the polymerization reaction, so that it is called
free radical addition polymerization. So what is the polymerization? The addition polymerization initiated by the free radicals. Free radicals initiate చేస్తాయి కాబట్టి దీన్ని free radical addition polymerization అంటాం. So in these free radicals, one of the free radical. So take one free radical, that is OH free radical. Initiate first a single monomer. ఒక monomer ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఒక monomer ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తుంది? See, in the presence of this free radical, the pi bond between the carbon and carbon is cleaved again homolytically. ఏమవుతుంది? Homolytic గా క్లీవ్ అవుతుంది. The pi bond is cleaved homolytically. Okay, homolytically. And as a result, this carbon has one free radical and this carbon has one free radical. అంతే కదా? సో అలా ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? See, the bond is formed between this free radical and this free radical. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ రాడికల్ కి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ మధ్య ఏమవుతుంది? బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ఫ్రీ రాడికల్? ఫ్రీ రాడికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ టు ద బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఈ ఎలక్ట్రాన్ కి ఈ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అది ఇక్కడ రాస్తాను, OH బాండ్ CH2. ఓకే, ఇది హోమోలైటిక్ క్లీవేజ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఈ బాండ్ రిమూవ్ అవుతుంది. సో బాండ్ రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ మిగులుతాయి? వన్ బాండ్. సో CH2 అండ్ దిస్ కార్బన్ క్యారీస్ వన్ ఫ్రీ రాడికల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో మళ్ళీ ఆ ఫ్రీ రాడికల్ అలాగే ఉండిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఆ ఫ్రీ రాడికల్ ఇలాగే ఉండిపోతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ది వన్ మోనోమర్. హౌ ద free radical initiate a single monomer? In the presence of this initiator, the pi bond is cleaved homolytically and form a monomer free radical. 12:30 late వచ్చు. So OH CH2 single bond CH2 free radical. Okay, so the name of this free radical is monomer free radical. Monomer free radical, isn't it? Okay, నా క్లియర్ అయ్యి స్టెప్ వైజ్ అర్థం చేసుకోండి. మళ్ళీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అర్థం అవడం కష్టం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియేషన్ స్టెప్. డ్యూరింగ్ ద ఇనిషియేషన్ వాట్ హ్యాపెండ్? ద ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేట్ ఏ సింగిల్ monomer like this, and finally the monomer free radical is formed. This is the monomer and it carries one free radical, so that it is known as monomer free radical. Monomer free radical అంటారు. Okay, and next second step. What is the second step? Propagation. What is the meaning of propagation? What is the propagation? Growing of polymer chain. Growing of polymer chain. So that it is known as chain growth polymerization and kuda antam. It is also known as chain growth polymerization. So propagation means growing of the polymer chain. అంటే how the monomer links with the remaining monomers. So how many monomers are involved in the polymerization? ఎన్ని monomers ఇన్వాల్వ్ అయినాయమ్మా ఈ పాలిమరైజేషన్ లో? ఫస్ట్ మేడం ఈ ఫోన్స్ అలో చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎవరు కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, కనీసం ఫాలోఅప్ లో లేరు. ఫోన్స్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్. సో ఓకే మేడం, ఆఫ్టర్నూన్ మాత్రం అక్కడే తీసేసుకోండి. సో నేను చెప్పినప్పుడు కొంచెం మీరు అంటూ ఉంటే నాకు కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది, చెప్పాలనిపిస్తుంది, ఇంకా మంచిగా చెప్పాలనిపిస్తుంది. అంతేగాని నేను ఒకే వన్ వేలో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నాకే బోర్ కొడుతుంది. ఓకే, సో హౌ మెనీ మోనోమర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాలిమరైజేషన్? 2 only. N number. How many monomers? N number monomers are involved in the polymerization. సో ఈ N number monomers ఒకదానితో ఒకటి లింకప్ కావాలి కదా. మెకానిజం ఇస్ వాట్? మెకానిజం అంటే ఏంటి?
హౌ ద మోనోమర్స్ ఆర్ లింక్ టుగెదర్, ఒకదానితో ఒకటి ఎలా లింక్ ఏర్పరచుకుంటున్నాయి అనేదే తెలియాలి. తెలియాలంటే మనం మెకానిజంకి వెళ్ళాలి. మెకానిజంలో ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేట్ ఏ వన్ మోనోమర్, ఒక మోనోమర్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మోనోమర్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వైరస్. సో దిస్ వైరస్ కాంటాక్ట్స్ విత్ ద అనదర్ మోనోమర్స్. ఇప్పుడు మనం జలుబు వస్తే తుమ్ముతాం కదా, తుమ్మితే అందరికి అంటుకుంటుంది. అలాగే ఒక ఫ్రీ రాడికల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిందా, ఫామ్ అయింది కదా. సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్ వెళ్ళి రిమైనింగ్ మోనోమర్స్ తోటి లింక్ను ఫామ్ చేసుకుంటుంది. మిగతా మోనోమర్స్ అన్నిటికీ కూడా లింక్ అప్ ను ఏర్పరచుకుంటుంది. ఎలా అనేది చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ వీ కెన్ సీ దట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ దట్ హౌ ద మోనోమర్స్ ఆర్ లింక్డ్ టుగెదర్. ప్రాపగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ది పాలిమర్ చైన్. పాలిమర్ చైన్ ఎలా గ్రో అవుతుంది, పెరుగుతుంది, ఒకదానితో ఎలా లింక్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో చూస్తాం. సి లెట్స్ సి. Right. Say during the propagation, the monomer free radical which is formed in the first step. First step em form aindama. Monomer free radical. Take that monomer free radical. Take that monomer free radical. And how this monomer free radical uh, uh, initiate the second monomers. For example, n number of monomers are there. First second monomer to ela link up ఏర్పరచుకుంటుందో, similarly that monomer links with the remaining monomers. సెకండ్ మోనోమర్ తో ఎలా అయితే లింక్ ఏర్పరచుకుంటుందో అలాగే రిమైనింగ్ మోనోమర్స్ తో కూడా లింక్ ను ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఈ మోనోమర్ తో ఎలా లింక్ అప్ ఏర్పరచుకుంటూ చూద్దాం. ఓకే, సి. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ రాడికల్, అగైన్ ద పై బాండ్ బిట్వీన్ ద కార్బన్ అండ్ కార్బన్ క్లీవ్డ్ homolytically. So homolytic cleavage forms what? Homolytic cleavage forms again free radicals. Forms free radicals. Then the bond is established between this free radical and this free radical. Okay, so free radical అనేది ఆ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫామ్ అయ్యి, see, so the bond is formed between this monomer and this monomer. Like that, the two monomers are linked together. ఒక మోనోమర్ ఇంకో మోనోమర్ తో ఎలా లింక్ ఏర్పరచుకుంటూ చూస్తున్నాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫ్రీ రాడికల్ కి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో that is what I write here, CH2, and the bond is formed between this carbon and this carbon like this, CH2. Okay, and here this pi bond is involved in the homolytic cleavage, kabatti it remains one bond only, and CH2, and that carbon again carries one free radical. See, so during the connecting two monomers, initially the free radical is at second monomer. After connected to the second monomer, that free radical is shifted to fourth monomer, fourth carbon. ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయిందమ్మా, ఇక్కడ ఇంతకుముందు previously before it is connected to the second monomer, the free radical is at second carbon. After connected, that free radical is shifted to the fourth carbon. For example, third monomer also linked with these two, and then free radical is shifted to which carbon? The free radical is shifted to a carbon shift అవుతుంది. If these two linked with third monomer తో లింక్ అప్ అయితే ఫ్రీ రాడికల్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది? ఏ కార్బన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది? ఏ కార్బన్ పైకి వెళ్తుంది? ఇంతకుముందు ఏ కార్బన్ పైన ఉంది? సెకండ్ కార్బన్. అది ఒక మోనోమర్ తో లింక్ ఏర్పరచుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళింది? అది ఫోర్త్ మోనోమర్. ఇంకొక మోనోమర్ తో లింక్ ఏర్పరచుకుంటే సిక్స్త్ కార్బన్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సిక్స్త్ కార్బన్. ఫోర్త్ మోనోమర్ తో లింక్ అప్ అయితే ఎయిత్ కార్బన్. ఫోర్త్ మోనోమర్ తో లింక్ అప్ అయితే ఎయిత్ కార్బన్, 5th, 10th, 99,
99. So n number of monomers తో లింక్ అప్ అవుతే n నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ తో లింక్ అప్ అయితే ఎలా ఫామ్ అవుతుందని ఇప్పుడు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ స్టెప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ డైమర్ ఫ్రీ రాడికల్. Dimer free radical. This is the dimer free radical, isn't it? Again, this dimer free radical links with the remaining monomers. Similarly, like this. Similarly, this is dimer free radical link up with the remaining monomers. How many remaining monomers? CH2 double bond CH2. ఓకే, రిమైనింగ్ మోనోమర్స్ తో లింక్ అప్ ఏర్పరుచుకుంది. ఎలా? ఇలాగనే ఏర్పరచుకుంటుంది. ఇంకా దానిలో వేరే మెకానిజమే లేదు. మీరు చూసారు కదా, one monomer how links with the second monomer. Similarly, all the monomers are linked together. So in the polymerization, we are taken n number of monomers. So like that, here the polymer chain is formed. The structure is OH CH2 CH2 and CH2 CH2, and I take here common n minus 1, and the free radical is shifted to the last carbon. అంతే కదా, లాస్ట్ మోనోమర్ పైన ఉండే లాస్ట్ కార్బన్. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ మోనోమర్, అంతే కదా. అండ్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ మోనోమర్స్. వై? This is different from remaining monomer. That's why we are subtract one monomer, n minus 1. One monomer ni మనం subtract తీసేసాం. And remaining monomers are same, but this monomer is different. Why? It carries free radical. That last monomer carries the free radical. That's why it is different from remaining monomers. So that we write like this. Okay, n minus 1. అంతే కదా. సో లైక్ దట్ ఆల్ ద మోనోమర్స్ ఆర్ లింక్ టుగెదర్. అయిపోయినాయి అన్ని మోనోమర్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి లింక్ అప్ ఫామ్ చేసి లాస్ట్ మోనోమర్ పైన ఒక ఫ్రీ రాడికల్ అనేది క్యారీ అవుతుంది. అండ్ నౌ సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ చైన్ ఈస్ పాలిమర్ చైన్. ఏమంటుంది దీన్ని? సో పాలిమర్ చైన్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ పాలిమర్ చైన్. ఓకే, పాలిమర్ చైన్. And it is also called living polymer. దీన్ని మనం లివింగ్ పాలిమర్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు లివింగ్ పాలిమర్? దట్ పాలిమర్ చైన్ ఈస్ still active. The polymer chain still active. Still active means it carries free radical కదా. ఒక యాక్టివ్ సైట్ ఉంది కదా. It has one active site. Till it is active. If we add monomers, it links with that monomers also. ఓకే, ఒకవేళ మనం ఇంకా మోనోమర్స్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మోనోమర్స్ తో కూడా లింక్ అప్ ఏర్పరచుకుంటుంది. కాబట్టి till it is active because it carries the one free radical. It carries one active site. That's why it is called living polymer. Till it lives. అది ఇంకా లైవ్ లోనే ఉంది, బతికే ఉంది. ఎందుకు బతికి ఉంది? దట్ పాలిమర్ చైన్ క్యారీస్ వన్ యాక్టివ్ సైట్. ఇంకా యాక్టివ్ లో ఉంది, ఇంకా ప్రాణం పోలే, లైవ్ లోనే ఉంది. అంటే ఇంకా మోనోమర్స్ యాడ్ చేస్తే వాటితో కూడా లింకప్ ను ఏర్పరచుకుంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైవ్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లివింగ్ పాలిమర్. దీన్ని మనం ఏమంటాం? లివింగ్ పాలిమర్ అంటాం. మరి ఈ పాలిమర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు కదా వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లో. సో if this polymer chain is used in various fields, so it is live polymer so that it reacts with the environment తో రియాక్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే యాక్టివ్ లో ఉంది కాబట్టి, దేంతో పడితే దాంతో రియాక్ట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే యాక్టివ్ సైట్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు డెడ్ ద పాలిమర్. దాన్ని ఏం చేయాలి? ఆ పాలిమర్ ను చంపేయాలి. చంపేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ this active site from the polymer chain. ఈ యాక్టివ్ సైట్ ని తీసేయాలి. సో దట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, దట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్. అది థర్డ్ స్టెప్ లో జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ థర్డ్ స్టెప్? టర్మినేషన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? టర్మినేషన్. ఓకే, సో ఇన్ ద termination we remove the
the active site in the polymer chain until it is live. అప్పటి వరకు ఇది లైవ్ లోనే ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లివింగ్ పాలిమర్. దాన్ని మనం లివింగ్ పాలిమర్ అంటాం. సో ఆ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటో చూద్దాం. సో థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ టర్మినేషన్. Third step is termination. Okay, what is termination? So in the termination step, we remove the active site from the polymer chain. So in this active site, active site can be removed from the polymer chain. So the active site can be removed from the polymer chain. So this can be done by two ways. It can be carried out in two ways. So one is by coupling reaction, and the second one by disproportionation by coupling, and second one by disproportionation. Okay, so the termination can be done by coupling and disproportionation. So ఒక మెథడ్ చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది. సో అది చూద్దాం. సో by coupling చూద్దాం. By coupling method, how that polymer chain will be dead. ఆ polymer chain ఎలా డెడ్ అవుతుందో చూద్దాం. See, in the coupling reaction, we have to take various polymer chains, different polymer chains. I take here two types of polymer chains. So in this polymer chain, it has n number of monomers, and also I take another polymer chain in which m number of monomers are present. So in this polymer chain, how many number of monomers are present? N number. And I take another polymer chain, and in this m number of monomers are present. M number of monomers are present. So m minus 1. Okay. So see, total ఎన్ని monomers ఉన్నాయి? N monomers ఉన్నాయి. N means just number. N అంటే ఏంటి? Just number. So the monomers are not linked sequentially. Sequence గా లింక్ కావు. Not linked sequentially. Sequence గా లింక్ కావు. Sequence means first monomer, second, third, fourth, up to nth. అలా లింక్ కావు. సో ఎలా లింక్ అవుతాయంటే, గ్రూప్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ ఆర్ లింక్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మోనోమర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దానిలో 40 మోనోమర్స్ ఒక గ్రూప్, 60 మోనోమర్స్ ఇంకొక గ్రూప్. ఓకే, సో 40 monomers are like this. All the 40 monomers are linked together, form a polymer chain, and all the 60 monomers are linked together, form a polymer chain. అలా లింక్ అప్ అవుతాయి. సీక్వెన్స్ గా లింక్ కావు. ఎలా లింక్ అప్ అవుతాయి? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ monomers are combined together, form a polymer chain, and remaining group of monomers linked together, form a another polymer chain. Okay, so in between the polymer chain, so what happened? The coupling reaction takes place. By coupling means adding with each other. Okay, the bond is formed between the free radical of this carbon and free radical of this carbon. Okay, like that free radical is removed. The free radical is removed from the polymer chain. So by coupling, what happens? See, OH, CH2, N minus 1, CH2, single bond, CH2. Okay, and CH2,
This is the polymer. This is the polymer chain. See, is there an active site in the polymer? Is there an active site? Unda active site ekkadaina unda? There is no active site. Now, this polymer is considered as a dead polymer. ఏమైంది ఇది డెడ్ అయిపోయింది, చనిపోయింది. ఎలా చనిపోయింది? బై ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ది active site. By elimination, how these active sites are eliminated? By coupling reaction. By coupling reaction, these active sites are eliminated and it becomes dead. So the dead polymer is stable one. Stable one. We can use this polymer in various applications. We can use easily, you can use this polymer in various applications. See, ఇంకొకటి observe చేయండి. What is the unit? CH2, CH2. And this is also CH2, CH. CH2, CH. CH2, CH. All are CH2, CH. Okay. And all are clubbed together. Here, how many N? How many monomers are there? N. Here, M. Add together, get a single number. And this